Hi there, today's video I'm going to teach you how to memorize and how to understand the most important vocabularies that are mentioned in the first unit. So today اليوم بدنا نحكي عن المعاني والمفردات المهمة باليونت الأولى. Let's start with these words. Share ideas and to compare ideas. What is the meaning of to share ideas or to compare ideas? There are a little difference between share ideas and compare ideas. To share ideas is to give your ideas. To share ideas إنك تعطي أفكارك بشكل كامل وهو يعطيك أفكاره. So to share ideas is to give your ideas to another person. إنك تعطي أفكارك لشخص آخر. Whereas the compare ideas, to compare ideas is to see. Compare ideas مقارنة الأفكار is to see إنك تشوف how your ideas are similar or different. إنك تشوف كيف ideas أفكاركم are similar or different. هي متشابهة أو مختلفة. So here we have difference between to share ideas and to compare ideas. في عنا فرق بين to share ideas إنك تعطي أفكارك to give your ideas or compare ideas إنك تقارن أفكارك مع الشخص أو الطرف الآخر. Now here to create a website or to contribute to a website. Here to create a website or to contribute to a website. إنك تنشئ موقع أو تساهم بالموقع. Create a website to make a website. إنك أنت تعمل موقع. بس contribute to website إنك أنت تنضم إلى الموقع. To contribute to لاحظوا to هون ما بيزبط نحكي to create to website بس contribute to a website إنك تساهم في الموقع. Create a website is to make a website, to make a new website. On the other hand, to contribute to a website إنك تساهم بالموقع is to put your work in this website. إنك تحط أعمالك بالويب سايت. For example, to write your own ideas إنك تنزل أنت أفكارك بالويب سايت. هون أنت شاركت أو ساهمت بالويب سايت. So عنا to share ideas, to compare ideas إنك تشارك الأفكار وتقارن الأفكار. وعنا to create a website or to contribute to a website إنك تنشئ موقع أو تساهم بالموقع. Create a website is to make your own website or to make a new website. On the other hand, to contribute to a website هو إنك تساهم أنت بالموقع. To put your work in this website. Now here, research information or present or information. There is a difference between to research information إنك أنت تبحث عن المعلومات or to present information إنك تقدم معلومات. To research information إنك تبحث عن المعلومات. To try to find information إنك تحاول إنك توجد معلومات. So research information is to try to find a new information. A new information إنك تدور على معلومات جديدة أنت تدور عليها سواء over internet or something else على إشي تاني. بس المهم إنك أنت تدور على معلومات جديدة. But present information إنك تقدم معلومات. To give information that you already have إنك أنت يكون عندك معلومات وبدك تقدمها. So research information is to find out information إنك توجد معلومات. بس to present information إنك أنت you have information and you want to present information أنت بدك تعرض هاي الانفورميشن. So to give information that you have already or you already have. Now here we have monitor what is happening or find out what is happening. To monitor what is happening إنك أنت تراقب اللي بيحدث. And find out what is happening إنك أنت توجد اللي بيحدث أو تكتشف. So monitor what is happening إنك تراقب شو بيحدث. To know you know what is happening أنت بتكون بتعرف شو بصير. And you are following the development إنه أنت to follow
what is happening، إنك تتابع شو بصير. أنت بتعرف شو بصير، أنت مطلع على الوضع، بتراقب شو رح يصير. So you know what is happening، أنت بتعرف شو بصير and you want to follow the development، أنت بدك تتابع development اللي هي التطور. Now here find out what is happening، إنك أنت بدك تعرف شو بصير، تكتشف شو بصير. You don't know what is happening، so monitor what is happening. أنت you know what is happening، بس find out what is happening you don't know what is happening and you want to discover، إنك أنت بدك تكتشف to discover what is happening. يعني monitor what is happening، you know what is happening، أنت بتعرف شو بصير and you want only just to follow what is happening، أنت بدك تتابع شو بيحدث. بس find out what is happening أنت ما بتعرف، ما عندك أي فكرة عن الموضوع، بس أنت you want to discover، you want to know، أنت بدك تعرف شو بصير. Now here give a talk to people or talk to people. Now here give a talk to people، إنك you are going to have a speech، أنت بدك تعمل كلام أو حديث to a group of people، أنت بدك تعمل حديث مع الناس. so you want to talk with a group of people، بدك تحكي مع مجموعة من الناس. talk to people an information discussion هو حديث غير رسمي. so لما تكون أنت بموقف formal رسمي تحكي I want to give a talk. so هون أنت بتحكي إنه أنا بدي أحكي كلام أو خطاب. so you are going to give a speech to a group of people who are expecting it، ناس متوقعين إنك أنت رح تيجي وتعطي خطاب. so here to give a speech to a group of people، إنك تعطي كلام لجروب of people، أنت محضر الكلام ومجهز للكلام والناس بتستناك تحكي هذا الكلام. so أنت طالع تحكي مثل خطاب. talk to people تحكي مع الناس. information discussion إشي informal. so informal talk كلام غير رسمي بتستخدمه أنت with your friends with your brother etc. now here the last one to show photos or send photos. now to show photos is to show people photos that you have in person. so to show photos إنك يكون أنت معك الصور، معك الموبايل وأنت بتفرجيه الصور. so to show people photos in your mobile إنك أنت بتفرجيهم من تلفونك الصور. send photos is to send photos through or over the internet or something else، إنك تبعت الصور بالإنترنت or بلوتوث etc. إنك أنت بدك ترسل الصور عبر application معين. أما show photos into face to face مع بعض وبدك تفرجي الصورة على الموبايل. to show people photos that you have in person إنك أنت معك شخصيا وبدك تفرجي الصورة. send photos is to send photo over internet or bluetooth or any application you want. now here we are going to answer exercise 3 by answering these 5 sentences. بدنا نجاوب هاي الخمس أسئلة أو الخمس جمل. we have to complete them، بدنا نكملهم by circling the most suitable word، باختيار الكلمة المناسبة. now look at the first one. although they are pocket sized they are powerful computers، مع إنهم هم بحجم الجيب. pocket sized حجم الجيب. program of course no. laptop no. smartphone or calculation of course the answer is smartphones، هي الأجهزة الحديثة أو الخلويات الحديثة. pocket size بحجم الجيب. now the second one is my brother is learning how to write computer model laptop smartphone or programs، هو بيتعلم كيف يعمل كمبيوتر of course programs يعمل برامج حاسوبية. so here the answer is programs. now the third one is I need to make a few، أنا بحاجة لحتى أعمل a few before I decide how much to spend، أنا عندي how much to spend
عندي هون في تكلفة في دفع. So I want to use calculator of course. أنا هون في عندي استخدام للكالكوليتر اللي هي الآلة حاسبة. So I need to make a few calculation of course. أنا بدي أعمل بعض العمليات الحسابية لحتى أقرر أنا كم رح أصرف. So هون عنا spend how much to spend دلتنا أنه أنا هون بدي أعمل calculation عمليات حسابية. Now here the fourth one is mobile phone used to be huge. Mobile phones used to be huge. يعني إحنا تعودنا على الموبايل فون إنه used to be اعتاد على. Mobile phones used to be huge. تعودنا بالزمن الماضي إنه الموبايل phones يكون huge كبير. Early as or were as big as bricks اللي هي الطوب. So هم كانوا موبايل phones used to be huge. كانوا هم متعودين عليهم يكونوا huge very big. Early models were as big as bricks. الموديل حكينا إحنا بالفقرة مرقت علينا كلمة موديل اللي هي first model was very huge. لما حكينا إنه first model of the first generation الموديل الأول من first generation من الجيل الأول كان very big. So هون عنا جملة بنفس النمط early models اللي هي المودلز الأولى أو النماذج الأولى were as big as bricks مثل الطوب كبيرة جدا. Now the last one is I can close the lid of my lid اللي هو الغطاء of my of course not model not smartphone not programs. So laptop has lid. اللابتوب بيكون له lid له غطاء. So here the answer is model and here the answer is laptop. Now this exercise 4. In this exercise we have in this box about 5 words. عنا هون 5 خيارات and you have to complete the questions below. بدك تكمل هاي الأسئلة اللي تحتهم باستخدام هاي الكلمات. The first one is blog. عنا هون blog اللي هي الأونلاين دايري. الblog is online diary هي عبارة عن online diary. حكينا الأونلاين دايري أو البلوج هي إنك تكتب your daily activities تحط نشاطاتك اليومية through the internet. The second one is email exchange. Email exchange اللي هي تبادل الإيميلات. We say that we use email exchange to share our ideas. إحنا بنستخدم الإيميل exchange لحتى نتبادل الأفكار ولحتى كمان نتواصل to communicate with other people in other countries لحتى نحكي مع الناس اللي موجودين بالبلاد الأخرى. Social media is to compare our ideas لحتى نقارن أفكارنا إنه نسأل بعض أو نطلب بعض إنه ندقق أفكارنا أو حلنا لبعض. Now here tablet computer and whiteboard. الوايت بورد اللي هي شاشة العرض الوايت بورد. وحكينا كمان إنه teachers can use these whiteboards إنه ممكن المعلم يستخدم الوايت بورد to show educational program أو educational game أو لحتى يعرض records of language تسجيلات اللغة. Now here the first one is record interviews with people. إنك تسجل interviews مقابلات with people. Of course I will not use a blog. مستحيل نستخدم البلوج. مستحيل نستخدم الإيميل exchange أو السوشيال ميديا. So the best way الطريقة الصحيحة لحتى أنت تعمل record interviews with people هي tablet computer. The second one is to share information with students in another country. إنك تشارك معلومات مع طلاب هم بدولة أخرى. In another country of course I'll use email exchange. The third one is to watch educational programs in a class. إنك تشوف برامج تعليمية بالكلاس. Of course you will use whiteboard. التيتشر بيستخدم الوايت بورد لحتى يعرض البرامج التعليمية. The fourth one is to ask a student to check your homework. إنك تطلب حدا لحتى يدقق لك الواجب تبعك. Of course by using social media. The last one is write an online diary. إنك تكتب online diary هي البلوج اللي بيعملوها البلوجرز اللي هم بيحطوا daily activities لإلهم على الانستغرام for example Facebook etc.